Olá a todos, a paz de Deus, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Tuba no YouTube. O meu nome é Dante Capacla. Hoje eu estou aqui com um grande tubista e amigo meu, Daniel Reeder. Eu gostaria muito de agradecer por você estar aqui hoje comigo nesse lugar maravilhoso, com o nome de Ilha Bela, aqui no Brasil. E ele veio essa semana aqui não só para conhecer o Brasil, mas também para fazer uma masterclass dele. Daniel, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Você poderia falar um pouquinho da sua carreira, como que você começou a tocar tuba? Thank you for the question. I'm starting as a young child, starting with trombone and bass trombone in my wind band, and I think about to play always to play very deep and low notes, and the trombone was not enough. So I started to play the euphonium, and that was much better than the trombone, but not deep enough. And so I take to try tuba on my wind band at home, and that is a small history that I am coming to tuba and play it till today. Eu também gostaria muito de saber, Daniel, um pouco também sobre o que é necessário para um tubista hoje se tornar um grande músico. I think the most important for every tuba player to remember to the history of the instruments, what we have to do with the instrument. In the very earlier time, we have to play some military music with this, some marches, and a few years later, the very popular and classical composers like Tchaikovsky, like Richard Wagner, Richard Strauss are seen the modern tuba, and they like the sound, and they put it in their symphonies and in their operas. In the modern times, the tuba is a very popular instrument, and we have to play a lot of very new and grateful music for this instrument, called tuba. For everyone, it's very important to know about the history and to know about the sound quality of every instrument. That is, for me, it's with breathing and the sound quality. It's the most important for every tuba player. For me and for my students and for everyone, it's very important to know the beautiful, colorful sound of a tuba, not like a marching tuba, like umpa umpa umpa, like this one. I know it. Okay, that is the most important. And then at the next step, you can play very virtuose and very fast and very very nice things on it. But if you don't have a nice sound, it's not a tuba. É muito interessante você ter falado sobre, além de conhecer o som da tuba e também da história da tuba, você poderia falar um pouquinho da história do instrumento e por que ele é desse tamanho? Okay. About the history of this instrument, it is a very, very old Austrian instrument that are used by the Austrian military bands. Okay. It's called in German, it's a tornister tuba. It's in English, it's a backpack tuba. Backpack tuba. The musicians in the military band are going for marching music, and the soldiers behind the army band are marching. So if they have to fight during or right before the World War I, the musicians have to fight with the soldiers in the war. So when they have a tuba here and a gun, or I don't know, they can't fight. Right, this one, and they are putting their tuba in the backpack on the back side, and they have both hands to fight or do something else. Yeah, that is why this tuba called backpack tuba or tornister tuba. Yeah. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você, porque tem muitas pessoas que têm uma grande curiosidade e dúvida para saber qual que é a diferença entre uma tuba tenor e um euphonium. The difference between tenor tuba and euphonium is very easy. The tenor tuba has a rotary valve like this one, and euphonium has perinet and piston valves like a trumpet. That is the first what you can see for the tuba, and you can decide it. It's very easy to see.
The euphonium is made for the English and for the British brass bands. Brass band music, it's very colorful sound and very bright, like a very small E flat, maybe. Okay. And the tenor tuba is exactly in the German music, like Gustav Mahler, maybe Symphony 7. It's a very large and big tenor tuba solo in the beginning of the symphony. And here is the question to make a very clearly and very nice protection for the sound. Not a big like euphonium, a very precise and a very good sound for protection in a smaller sound, like in a smaller tenor trombone. Great. E a gente também já ouviu muito falar sobre a tuba wagneriana. A tuba wagneriana é similar a tuba tenor ou não? It looks like a tenor tuba, but it's the bell is on the other side, like this one. And the French horn players, it's a smaller tenor horn, like Perfect. this one. And some of the instruments are in F for playing the low register, and some of the instruments are a double Wagner tuba in B and an F, like a modern French horn. Perfectly. Yeah. Agora, eu realmente gostaria muito de ouvir o som desse instrumento, porque ele parece ser super pequeno, mas eu imagino que tem um grande som. Você poderia tocar um pouco para nós? Oh, thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Daniel, ele é um grande instrumentista na Alemanha, ele é artista mirafone, artista Wessex 2 também, e ele se tornou um grande amigo meu e é um excelente instrumentista. E eu gostaria muito de agradecer por você ter vindo aqui no Brasil, eu gostaria muito de agradecer por ser extremamente gentil em ter vindo aqui para fazer o Masterclass. E por ter dado essa oportunidade para nós, para poder também, além de conhecer você, poder conversar e tirar várias dúvidas, porque é muito interessante isso, pessoal. Quando a gente consegue conversar diretamente com instrumentistas, inclusive na Alemanha, sabe? Porque a gente consegue também dessa forma estar trocando algumas experiências e também agregando mais para nós. É isso aí. Eu gostaria mais uma vez de agradecer por essa entrevista. Thank you so much. Obrigado. E eu quero agradecer a todos vocês aí que estão no meu canal. Me adicionem no Facebook, adicionem o Daniel Reader também, tá? Deem o seu clique no meu canal, compartilhem, deem o seu like. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, que Deus abençoe a todos. Thank you so much. É isso aí. There is a big sound. Yeah, okay. Okay, let me try. You can cut it. Yes, of course. You don't know, you don't warm up to the... No problem.